just go on French only. OK? So, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci. Alors, moi, c'est Victoire Kandia-Karagashi. Je suis l'agent de liaison entre INWES, le bureau mondial de INWES, et puis la région Afrique, INWES. Je suis chercheur en énergie, climat, environnement. Je suis actuellement en postdoctoral à INWES, Rwanda. Et donc, j'assume le rôle de directrice de l'Afrique francophone de INWES. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir modérer ce webinaire dont le thème est Réimaginer une culture de la recherche en STEM. Alors, ce webinaire nous apprendra dans le thème spécifique, l'équité et l'inclusion dans les STEM, la recherche et l'innovation en Afrique. Ça nous permettra donc de pouvoir retourner pendant 20 ans passés et de pouvoir voir un peu comment cette culture des STEM s'est passée, qu'est-ce que nous avons appris et quelles sont les solutions à apporter. Donc, on aura vraiment d'éminents speakers, dont notamment des professeurs doyens d'université. Il y aura aussi la présidente de INWES qui sera là. Et on aura aussi la présidente de ARN qui est aussi là. Alors, chers participants, sentez-vous à l'aise, on est en famille et je pense que ça va bien se passer. Alors, j'avais à préciser que pour tous les speakers, quand vous ne parlez pas, de grâce, arrêtez votre vidéo et votre audio. Et une fois que vous voulez parler, vous ouvrez votre vidéo et puis votre audio. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le programme de cette journée, autant pour moi. Alors, pour le programme, comme vous pouvez le voir sur ce PPT, donc on aura d'abord le mot d'ouverture de Madame Sarah Rufina Dabo, qui est la présidente de ARN. S'en suivra donc la présidente de INWES, professeur John Sonking, qui vous présentera ce que c'est que le projet Warwick. Et à la suite, autant pour moi, alors, à la suite, on aura des présentations dont la première sera celle donc, de professeur Ménédor. S'en suivra donc celle donc, de professeur Ruby. Donc, Ménédor, c'est du Burundi, professeur Ruby donc, du Ghana. Après, s'en suivra la présentation de professeur Babalola de l'Afrique du Sud, et puis notre chère jeune chercheur Eva Liliane du Rwanda. Et après, on aura donc un mot, on aura une pause pour se rafraîchir les idées et afin donc, de pouvoir apprêter les questions, les commentaires et autres. Et à la suite, on aura la deuxième partie qui sera donc réservée aux questions, aux contributions des participants. Et enfin, on aura le mot de clôture de professeur Caroline, secrétaire générale de INWES. Donc, sans plus tarder, je vous remercie. Je vais arrêter de partager mon écran et je laisse le floor à Madame Rufina Sarr Dabo, notre chère présidente de ARN. Merci. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais, il me revient de prononcer le mot de clôture, le mot d'ouverture. Le mot d'ouverture. Est-ce que tu peux? Vicky? Vicky? Est-ce que vous voyez mon écran? Madame Rufina, est-ce que vous pouvez arrêter? Je vais partager, votre Est-ce que vous voyez mon écran?
on voit pas votre écran. Est-ce que vous pouvez peut-être arrêter? Moi, je partage votre discours. Voilà. C'est bon. J'ai arrêté. D'accord, je vous remercie. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, que vous soyez d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des États-Unis, d'Amérique. Soyez les bienvenus parmi nous. Il faut augmenter un peu le caractère. Voilà, c'est bon, c'est bon. Descends un peu pour que je puisse commencer. D'accord. Madame la présidente de l'INWES, cher Dr. Johnson Kim, chers membres de l'exécutif, Dr. Nadia Ghazali, empêchée, vice-présidente chargée des réseaux régionaux, Dr. Merindouta Mwangi, secrétaire générale directrice pour l'Afrique francophone, Dr. Victoire Kondi Akara, directrice pour l'Afrique francophone, mesdames les membres de l'équipe sortante, chers partenaires de l'Université de Warwick et de la Fondation pour l'amélioration de la culture de la recherche, chers intervenantes, les professeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers participantes et participants, je voudrais tout d'abord vous adresser mes cordiales salutations en vos rangs, grades et qualités, en vous exprimant toute ma fierté, ma joie, au nom de l'ARN, qui aujourd'hui s'associe aux autres réseaux régionaux pour participer à l'animation du projet Reimagining, une culture de la recherche en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEAM, leçons apprises de 20 ans d'évolution pour une représentation inclusive en sciences et ingénierie. Tu peux progresser, s'il te plaît? Vicky? Nous pouvons aussi espérer, oui, espérer, car nous allons essayer de relever le défi ensemble avec toutes nos sœurs des différents pays, de tous les continents, surtout les jeunes, filles et garçons, pour ne pas dire la nouvelle génération. La balle est dans votre camp et nous sommes ensemble. Les objectifs sont clairs et ambitieux. N'ayons pas peur. Travaillons la main dans la main pour arriver à des résultats probants pour le développement humain durable de nos populations. La science, l'estime au service de l'humanité, c'est notre credo. Pas la science assassine, pas la science cruelle qui tue et affame, mais une science inclusive au service de l'humanité pour son bonheur et pour un environnement sain. Une science pour arriver à bout de tous les fléaux dont souffrent les femmes et les hommes, les enfants, les jeunes et les adultes. Je veux parler des maladies, des pandémies, du dérèglement climatique, de la famine, de la pauvreté, etc. Cette science positive qui rend à l'humanité son bonheur longtemps arraché. Oui, nous, femmes scientifiques et ingénieurs, très minoritaires dans les carrières scientifiques, loin des sphères et instances de décision, notre devoir, c'est de lutter contre la face hideuse des styles, cette science qui sème la mort et la désolation. C'est pourquoi nous voulons ensemble, 1. Mettre en évidence la sous-représentation des femmes, des personnes handicapées et des personnes issues de minorités ethniques ou de groupes socialement défavorisés dans les styles. 2.
Identifier les obstacles et les défis spécifiques au STEAM pour une représentation inclusive. 3. Contribuer à une culture qui soutient le développement d'identités fortes et de mentalités académiques pour les groupes sous-représentés dans la recherche en STEAM. Les intervenantes, les participants et les participantes vont enrichir cette réflexion et nous sommes sûrs que des résultats probants vont sortir de cette rencontre. Nous devons passer à l'action. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, fructueux échanges. Merci à Madame Rufina Nassar pour sa présentation. Nous sommes tous heureux donc de pouvoir rentrer vivement et pleinement dans cette présentation qui va commencer en invitant professeur Johnson Kim, président donc de INWES, à rentrer, à venir présenter donc ce que c'est que le projet et à donner donc son mot aussi donc d'ouverture pour ce webinaire. Merci professeur de prendre la parole. Je vous remercie. Let me just share my slide first. Okay, thank you, Prof. So good morning, good afternoon, and good evening to some of you. I am Jung-sun Kim. I'm the current president of INWES. On behalf of the board of directors of INWES, I would like to express my most sincere greetings to our very, very valuable members of the African Regional Network, ARN. I would like to, first of all, thank Ms. Rufina Dabo, who is the chair of ARN, for organizing this webinar. Her leadership has reactivated the ARN, and we are very happy that the French-speaking and English-speaking members can now communicate and cooperate in a more efficient way. I'd like to also thank Professor Caroline Thorowa, President of AWSC and the former Secretary General of INWES, Dr. Mary Mwangi, Secretary General of INWES, for also assisting in the preparation of the webinar. I would also like to thank Dr. Vicky Kondi Akara, board member of INWES, and she will be moderating today's webinar. She has been a valuable member of INWES. A big thank you to our distinguished speakers, Professor Menedore Karimumuriago, sorry if I am not pronouncing your name correctly, also to Professor Ruby Hansen, Professor Olubukola Oluranti Babalola, and to Ms. Eva Lilian Ujeneza, who will be our very, very distinguished speakers for today. Before I introduce to you the project briefly, I would like to introduce INWES for those who are meeting INWES for the first time. INWES is a global network of organizations of women in STEM with organizational members, corporate members, university members, and individual members, all together comprising about 250,000 women from over 40 countries worldwide. Our mission is to build a better future worldwide through full and effective participation of women and girls in all aspects of STEM. This year, INWES celebrates its 20th birthday. It was in the year 2002 that the establishment of INWES was approved by the delegates at ICWES 12 in Canada as a formal organization to oversee the ICWES conferences. Since then, INWES has expanded our global network. We have established regional networks and have initiated various projects that would bring us closer to fulfilling our mission to building a better future worldwide by the full participation of women and girls in all aspects of science and engineering.
For those of you who are not very familiar with INWES, it is the conference that has first started in 1964, and the first INWES was held in New York, USA, hosted by the Society of Women Engineers. In 1988, INWES was held in the African continent in Abidjan, Ivory Coast. The most recent one that we had was last year, and many of you, I think, have participated, and thank you so much for this. It was hosted by the University of Warwick, and it was our first virtual conference due to the COVID-19 pandemic. Our next INWES is going to be next year, hosted by AWIS Engineering New Zealand in New Zealand, and I hope I will be able to see many of you at our triennial conference. ARN is one of the regional networks of INWES, and you see that currently we have 4 different regional networks, which include APNN, ARN, INWES Europe, and MENA in the sequence of its founding. So you will see the flags of some of the countries, or of the countries which are already members of INWES. And if you do not see the name of your country, I think this is going to be a good time for you to consider being a member of INWES. These are some of the conferences that we have held since the founding of INWES in 2002. So since then, we have had 2 regional conferences in the African continent in 2004 and also in 2013. I've gone through some of the archives, and I have found this document of the INWES 8 in Ivory, which was held in Ivory Coast in 1988. And this is a photograph of the regional conference that was held in 2004. It was a very efficient, and it was a very memorable workshop that we have had then. Also, another regional conference was held. Sorry, this is not this is 2004. These are some photographs of the workshop that we had in 2004. Some of you may recognize yourselves here. And in 2013, there was another regional conference, and I'm sure some of you have attended this very important meeting this is Professor Kung Ju Lee. Some of you may remember her, who was the past president. A very also important event with the African members was in 2014 in Los Angeles. We had the ARN inaugural meeting during the INWES conference that was held in Los Angeles. You will see, I think this is Ms. Rufina Dabo, who is speaking up here, and some of the members here who have attended this conference. These are the objectives of INWES, and and you can go through them. There are many objectives that we have, but we want to become an influential voice on STEM issues for the benefits of women and society. And we are involved with many projects, and these are some of the projects that INWES will be working on for this year, for 2022. And I have highlighted this webinar here, for which is what we are doing today. So we are going to be holding webinars this year from March to July. And this is a collaboration between the University of Warwick. Another also important project that you may be interested in, and it's going to be the KWSC INWES Joint Survey on Gender Barriers in STEM. I'll briefly introduce you to this project as well. First of all, let me just briefly give you some information of what we are doing today. Thanks to our Vice President Conferences, Professor Georgia Cremida, INWES was able to obtain funding for a series of webinars that will be held until July this year. The project is a collaboration between INWES and the University of Warwick, and it is entitled Reimagining a STEM Research Culture, Lessons Learned from Years of Evolution for Inclusive Representation in Science and Engineering. This project focuses on improving access to and participation of women and those belonging to the underrepresented groups in STEM research.
We hope to show how diversity and inclusion in STEM would benefit society as a whole, thus contributing to a culture that supports the development of strong identities and academic mindsets to underrepresented groups in STEM research is the focus of this project. We hope to extrapolate, analyze, and discuss policies, initiatives, projects, and interventions delivered across the world in the last 20 years. So we have decided on the year 20 years because we wanted to go back to when INWES was first established. So since then, what has happened is what we would like to see through this project in the STEM academy and in the industry. In addition to this project, as I mentioned, we also have the KWSC INWES Gender Barrier Perceptions in Science and Engineering Survey. And some of you have participated in this, I think, and have participated in answering the questionnaires last year. This is an online survey of gender barriers in STEM, and this year we are going to be focusing especially in the African continent. So we really would like to see many of our members from the African continent participate in this project this year. This is a continuation of a study which was held since 2014 by KWSC, and it encompasses all areas of science, digital technologies, engineering, mathematics, science, including medicine, social sciences, economics, and so forth. And also all career stages, including students and those who have left STEM, will be included in this year's study. So I urge you to visit the website that you see here. And also our project manager, Dr. Sarah Pierce, is going to be in charge of this. So if you have any questions, or if you would like to participate, please contact Dr. Sarah Pierce for this project. And I really look forward to your participation here as well. We hope, through the dialogue and today's and the upcoming webinars, you will be able to discuss the current status, barriers, and opportunities for an equitable and inclusive representation to STEM research and innovation in the African countries. I also hope you will be able to attend the webinars that will be held by other regional networks. And I urge you to please mark your calendars for July 20th. July 20th is going to be the last webinar series of this project, but it is also going to be a celebration of INWES's 20th anniversary celebration. Science and engineering today with gender equality are vital agenda for a sustainable world. And only through the full participation of women and girls in science and engineering can we achieve a better future for all. I look forward to meeting you all in person, hopefully in the next ICWES or in our next INWES regional, global or regional network meetings and events. And I would like to thank you once again for your passion and endeavor to building an inclusive environment for science and engineering. Thank you very much. Alors, merci, Présidente. So, please, thank you very much for this wonderful. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, non. Oui. OK, so, voilà, merci beaucoup. Alors, c'est le départ, alors de vous faire un peu une biographie donc, des deux personnes qui nous ont parlé. Alors, Madame Rufina Sarr est enseignante associée, si vous voyez mon écran, des universités virtuelles. Elle est une femme leader, vous l'avez déjà remarqué, et elle a été initiatrice donc, de la cofondatrice donc, des femmes pour la promotion donc, de la technologie au Sénégal, AFSEC en 2019, en 1999. Elle est présidente d'honneur de AFSEC. Elle a été promotrice, donc éco-animatrice de l'émission radiophone Destination Science de Radio Internationale du Sénégal. Elle a été consultante senior dans le système des Nations Unies avec ONU Femmes et UNESCO.
Elle est également donc coordonnatrice nationale donc, du réseau africain donc, des femmes scientifiques et ingénieurs. Madame Sarr est membre donc, du réseau donc, des universités donc, pour l'assurance qualité et depuis septembre 2021, elle préside voilà donc elle préside donc de régional Afrique donc de INWES qui est le réseau donc, des femmes ingénieurs et scientifiques donc, de par le monde. Et dans le but est de faire la promotion dans des filles en STEM, comme la présidente donc vient de le mentionner. Donc, elle a été également primée par plusieurs prix, dont chancelier donc, de l'Ordre national donc, du Lion, officier donc, de l'Ordre du Mérite, et aussi, elle a eu aussi donc, des grades en tant qu'officier donc, de l'Ordre national donc, du Lion en 2016 récemment. Alors, pour revenir à notre éminente présidente de INWES, professeur Johnson King, excusez-moi, est l'actuelle vice-présidente en exécution de l'université d'Anzeo de Busan en Corée du Sud. Elle est professeure titulaire au département des sciences de laboratoire biométrique. Elle a été aussi doyenne du bureau des ressources humaines et du bureau d'évaluation, doyen du Messieurs Collège et Libéral Éducation, doyen de la Graduate School et président de la division des sciences de la santé. Elle est membre de INWES, comme vous le remarquez, et elle est aussi donc la présidente de INWES depuis 2000, pour la période 2021-2023. Donc, merci à nos deux éminentes speakers. À présent, je vais introduire professeur Ménédor. Donc, le nom étant tellement très adorable et très beau à prononcer, donc je faut le lire. Professeur Ménédor est enseignante-chercheur en mathématiques fondamentales et applications à l'Université de Burundi. Donc, elle est doyenne de la faculté de l'Institut de statistiques appliquées de l'Université de Burundi. Professeur Ménédor est président de l'Organisation des femmes en sciences pour le développement au Burundi. Elle est aussi secrétaire du laboratoire universitaire de recherche en modélisation et en ingénierie de statistiques appliquées de l'Université de Burundi. Et aussi, donc, elle occupe également le poste de secrétaire du conseil pédagogique de l'école doctorale de l'Université de Burundi. Professeur Ménédor, nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Et merci donc pour votre présentation. Donc, elle sera notre premier speaker. Je vous prierai donc de noter vos questions et on reviendra à la partie donc, où vous avez vos questions pour les questions et contributions. Donc, merci, professeur Ménédor. Vous avez le floor, donc vous pouvez partager votre écran et faire votre présentation. Merci. Merci, madame la modératrice, de m'accorder la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Oui, on voit votre écran. Si c'est un mot de présentation, c'est bon. On le voit très bien. Merci. C'est un mot de présentation. Oui, c'est parfait. On le voit très bien. Merci, professeur. D'accord. Je vais activer. Bon, je pense que oui, d'accord. Je vais activer ma micro. Est-ce que ça va? Je ne veux pas. Oui, oui, ça va. On vous entend très bien. D'accord. Oui, merci. Bon, j'ai un petit souci par rapport au... D'accord, comme madame l'a dit, je suis Ménédor Kalimoudiango de l'Université du Burundi. Je suis la doyenne et je ne vais pas revenir sur mon CV. Je vais d'abord commencer à remercier les organisatrices qui m'ont associée à cette webinaire. Je vais vous entretenir sur le thème représentativité des femmes en sciences en Afrique et je vais m'intéresser sur le cas de notre pays, le Burundi.
Alors, comme nous le savons nous tous, le secteur de l'enseignement en général et celui de l'enseignement supérieur en particulier est d'une importance capitale pour la formation du capital humain capable de promouvoir le développement du pays. Et cette importance de former un capital humain pour le développement du pays est soulignée dans le principal document de programmation PEN de 2018-2027, orientation stratégique numéro 2, vision Burundi 2025, pilier numéro 2, et qu'on fait aussi la politique nationale de l'emploi 2014. Alors, étant donné que la recherche scientifique est appelée à jouer un rôle clé dans le processus de développement durable au Burundi, les femmes doivent occuper une place prépondérante dans la mise en œuvre des ODD en contribuant non seulement à l'identification des problèmes liés au développement au Burundi, mais aussi à proposer des solutions pour y remédier. Alors, étant donné que la femme doit jouer un rôle vraiment très crucial pour répondre aux besoins du pays, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'au Burundi, quel est le paysage aujourd'hui des femmes en sciences? Quelle est la place de la femme en sciences dans les instances de prise de décision? Quels sont les défis, les stratégies à prendre pour faire face à ce défi? Alors, dans cette présentation, nous allons évaluer ensemble la participation de la femme dans les filières scientifiques à tous les niveaux, en se basant essentiellement sur les données qui ont été collectées. Et nous allons évaluer également le taux de participation de la femme scientifique dans les instances de prise de décision. Je vais d'abord commencer à présenter les statistiques qui ont été collectées par quelques femmes scientifiques, y compris moi-même. Je présenterai en trois pour la place de la femme scientifique dans les instances de prise de décision et je terminerai par une conclusion et quelques recommandations. Alors, depuis 2019 et dans les années précédentes, nous, en tant que femmes, on attendait des lamentations de la part des femmes qui célèbrent la journée internationale des femmes, la journée de 8 mars, soit disant qu'elles ne sont pas représentées parce qu'elles n'ont pas de moyens pour exprimer leur leadership parce qu'elles ne sont pas représentées dans les instances de prise de décision. Alors, c'est à partir de là que nous nous sommes dit il faut que nous collectons les données pour savoir si ce que ces femmes disent est correct ou pas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons collecté d'abord les données en rapport avec les femmes enseignantes aux différentes universités du Burundi, surtout dans les domaines scientifiques qui sont appelés à jouer un rôle très important pour le développement du pays. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que, comme vous le voyez dans ce tableau des statistiques, les femmes qui enseignent dans le filière informatique jusqu'en 2019 étaient représentées à un taux de 37%. À la faculté de médecine, ces femmes étaient représentées à 67%. À la faculté d'agronomie et bioingénierie étaient représentées à 13,34%. Et à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à 28%, sciences économiques à 3,58% et les sciences de façon générale à 5,07%. Alors, avec ce tableau, le constat était que les femmes qui ont un niveau master, doctorat et plus sont très minoritaires aux différentes universités du Burundi. De façon générale, nous avons constaté que ces femmes sont représentées à un taux de 13,2% par rapport aux hommes. Vous constatez avec moi que les femmes sont très minoritaires, surtout les femmes scientifiques, et les femmes qui enseignent dans le domaine à caractère scientifique sont très minoritaires à l'université du Burundi. Alors, à partir de là, ici c'est le graphique qui montre les grades des femmes. Il y a ce qu'on appelle chez nous les chargés des cours, il y a les professeurs associés, les professeurs ordinaires, tout ça, ensemble, on a constaté qu'ils sont représentés à un taux de 13% à l'Université du Burundi. Alors, avec ce chiffre, avec ce graphique, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que, comme nous avons un taux de participation des femmes enseignantes qui est très minoritaire par rapport aux hommes, est-ce que nous avons au moins un effectif de filles qui pourront prendre la relève? C'est pourquoi aussi nous avons fait le même travail en collectant les données presque dans toutes les universités du Burundi, que ce soit publiques ou privées. Nous avons commencé à collecter les données, au niveau
des étudiantes dans le filière scientifique de l'Université du Burundi. Après, nous avons collecté les données des filles qui étudient dans le secteur, dans le filière scientifique à l'école normale d'enseignement supérieur. Après ça, nous avons aussi collecté les différentes données dans toutes les universités privées de notre pays. Alors, le constat, si je reviens en arrière, le constat pour les femmes qui ont ce diplôme de niveau au master, doctorat, nous avons constaté que ces femmes sont confrontées à un syndrome de trio percé, comme vous le constatez avec moi. Lorsqu'ils sont au niveau du fondamental, nous constatons que dans les salles de classe, il y a beaucoup de filles, mais arrivées à l'université, leurs chiffres, leur effectif chutent brutalement pour diverses raisons. Par exemple, les filles abandonnent l'école et les études pour fonder leur famille, pour manque de moyens, ainsi de suite. Alors, pour les enseignants-chercheurs, les enseignantes-chercheurs aussi, nous avons constaté qu'à chaque étape de la carrière scientifique, il y a vraiment, les femmes sont très minoritaires. L'effectif diminue lorsqu'on quitte de la carrière à un autre. Nous constatons que les femmes deviennent de plus en plus très minoritaires. Alors, je disais que pour les filles à l'Université du Burundi, nous avons fait le même travail. Nous avons constaté que les filles à l'Université du Burundi, jusqu'en 2019, étaient représentées jusqu'à 19%. Allô? Est-ce que vous me suivez? Pardon, professeur, vous pouvez continuer. Pardon, muté, voilà, muté, docteur Ocon, merci. D'accord. En fait, à l'Université du Burundi, les filles dans le filière scientifique sont représentées à un taux de 19%, ce que je suis en train de dire. Que ce soit à l'université publique et privée, elles sont représentées à un taux de 19%. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi cette différence. Est-ce que nous avons des femmes qui occupent des positions vraiment clés dans les instances de prise de décision qui pourront plaider pour ces filles? Voilà, c'est pourquoi nous avons collecté les données dans les différents secteurs du pays. Mais ici, je vais m'intéresser tout simplement en ce qui concerne l'enseignement. Vous voyez, par exemple, pour le cas de direction provinciale de l'enseignement, les femmes sont représentées à un taux de 6%. Direction communale de l'enseignement, elles sont également représentées à un taux de 6%. Direction district sanitaire, elles sont représentées à un taux de 44%. Et ainsi de suite. Là, ce sont des données collectées. Nous constatons que dans le poste, toujours dans le poste politique, les femmes sont très minoritaires. Ici, c'est toujours les données qui ont été collectées qui nous montrent que les femmes sont moins représentées dans les instances de prise de décision ici au Burundi. Mais quand même, il y a une évolution un peu à partir de 2020. Mais il y a également une régression, surtout dans quelques directions. Par exemple, nous constatons que la représentativité de femmes est de 22% de façon générale, mais il y a la parité de genre, c'est-à-dire 50% est observé dans le comité de santé. Il y a le taux de 47% qui est remarqué dans le comité communal de lutte contre le sida. Et il y a également certaines évolutions qui ont été notées dans le cadre de directeurs provinciaux de l'enseignement et de la formation technique. Il y a une hausse de 22% par rapport à l'année passée, par rapport à 2020. En 2021, il y a eu une hausse de 22%. Et le secrétaire permanent aussi, nous avons une hausse de 12%. Le directeur provincial de l'environnement, d'agriculture et de l'élevage, nous avons 11%. Direction provinciale de santé, 11%. Mais l'assistant au ministre, il y a vraiment une baisse. Nous avons une baisse de 20%, ainsi que le directeur général, nous avons également une baisse de 8%. Ici, c'est à l'université, je vais résumer un peu. À l'université du Burundi, par exemple, si je prends le cas de Douai, l'université du Burundi comprend 8 facultés et 7 instituts. Ça veut dire au total, ça fait 15. Dans ces 15 facultés et instituts, nous avons seulement deux femmes doyennes sur 13. Vous constatez qu'à l'Université du Burundi, les femmes doyennes sont représentées à un taux de 15%. Là, il y a également pour le directeur de la recherche, et nous avons 3, si je ne me trompe pas, 3 directeurs au sein de l'université.
Bref, on sait que l'enseignement supérieur permet généralement aux femmes d'acquérir des compétences pour occuper les postes clés dans l'élaboration des politiques dans tous les domaines. Et le leadership dans l'enseignement supérieur, et enfin, c'est un problème mondial, ce n'est pas tout simplement au Burundi, c'est un problème au niveau mondial. Et les femmes diplômées de l'université, nous savons qu'elles possèdent des compétences pour exercer leur leadership au niveau académique, mais elles doivent franchir plusieurs obstacles qui empêchent leur participation au processus décisionnel, à savoir, il y a l'accès limité à l'éducation, le stress, il y aura pour les femmes de concilier leur rôle au sein de la famille et sur le marché du travail, il y a le harcèlement, les attitudes familiales, l'interruption de carrière, les stéréotypes qui tirent, ainsi de suite. Et comme conclusion, nous savons que le leadership des femmes sera une évolution, il faut avoir une évolution de mentalité indispensable et si on veut que l'enseignement supérieur et universitaire puisse effectivement contribuer au processus du développement. Alors, comme vous le voyez dans cette figure, nous avons ici une femme qui est en train de cuisiner en même temps, elle est en train de balayer la maison, elle est en train de nourrir son enfant, elle porte un autre enfant au dos. Alors, pour vous dire que normalement, les femmes sont de nature multitâches. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche nos filles, nos jeunes filles d'affronter aussi les sciences, alors que nous voyons qu'elles sont capables de faire tout en même temps. Elles sont capables de faire la recherche, elles sont capables de faire l'administration, de s'occuper des obligations de la maison, ainsi de suite. Voilà, alors, selon nos analyses, nous avons constaté que les études supérieures à caractère scientifique ayant été fermées aux femmes, peu d'entre elles peuvent prétendre à intégrer le cercle intellectuel, mais peu de femmes s'engagent dans des activités à caractère scientifique, alors que la science, la technologie et l'innovation se placent au centre du développement des communautés humaines et facilitent les efforts pour l'éradication de la pauvreté, la réalisation de la sécurité alimentaire et l'amélioration de la santé. Alors, pour y remédier, il faut investir de ressources financières nécessaires à l'éducation et à la formation des femmes et des filles dans le domaine de la science, mathématiques, physique et autres. Il faut soutenir financièrement l'organisation des rencontres, colloques, réseaux de femmes scientifiques qui puissent permettre de comparaisons fructueuses d'expériences menées dans différents pays. Il faut assurer des conditions favorables de développement professionnel aux femmes, exerçant Monsieur Menedor, sans Oui. vous arrêter, vous avez D'accord. encore 3 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Merci. Ok, je vais terminer. Alors, il faut encourager la création et assurer un appui aux actions des organisations des femmes scientifiques pour promouvoir les travaux des femmes qui travaillent dans le domaine de la science. Il faut alimenter la base de données selon le genre et profil en œuvre pour l'amélioration de requêtes et de publication des données statistiques ventilées par sexe et domaine d'études dans les enquêtes nationales. Il faut également prendre des mesures visant à améliorer les carrières des femmes en aidant à la double carrière, ainsi de suite. Alors, Madame la modératrice, merci pour le temps accordé, merci pour la parole accordée, merci aux organisatrices. C'est ici que je m'arrête. Merci pour votre aimable écoute. Menedor, merci infiniment pour cette très brillante présentation. Je vois aussi donc maintenant en ligne, comme on n'est pas en présentiel, je vois en ligne des applaudissements que les gens envoient. Vraiment, votre présentation était très bien. Vous avez sorti donc les chiffres qui nous permettent de pouvoir comprendre cette sous-représentativité des femmes dans les STEM et pourquoi c'est cela. Mais de la même manière, vous avez permis de permettre aux jeunes de comprendre qu'étant femme, on est multitâche et on peut assumer bien notre rôle de femme à la maison, faire aussi bien nos boulots dans nos fonctions et ne pas aussi fuir les STEM comme d'autres pensent que voilà, les STEM sont réservés aux hommes uniquement. Et je pense qu'avec votre présentation, beaucoup d'entre nous comprendront et aussi les jeunes qui sont ici s'investiront encore plus à s'impliquer dans cette promotion donc vers du genre dans les STEM. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Madame. Donc, là, je vais introduire notre deuxième participante. Permettez-moi de... Voilà. So, prof,
Prof. Rubison, so I'll be speaking French here. I'll be introducing you in French, but just feel free, you can speak English because we have some translator. So, Professeur Ruby Johnson est l'ancienne doyenne. Alors, je peux continuer? Alors, Professeur Ruby Johnson est l'ancienne doyenne de la faculté des sciences et professeur titulaire en chimie à l'université de... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez muter Dr. Ocon, s'il vous plaît? Merci de muter Dr. Ocon, pardon, s'il vous plaît. Dr. Ocon, please, can you mute yourself, please? Thank you very much. Alors, c'est pas grave, voilà, c'est ça aussi, donc les aléas donc des trucs en ligne. Alors, on revient à notre présentation. Alors, je disais que là, notre deuxième speaker, c'est professeur Ruby Johnson. Elle est du Ghana. Elle est ancienne doyenne de la faculté des sciences et professeure titulaire en chimie de l'université de Winneba au Ghana. Donc, elle est aussi donc, la principale donc, de l'institution de formation des enseignants en Afrique subsaharienne. Elle a également occupé donc, le poste donc, de vice-chancelière par intérim de l'université de l'éducation de Winneba au Ghana. Alors, ces recherches se sont concentrées sur l'identification des défis conceptuels des étudiants et sur leur résolution donc, grâce à l'utilisation des outils innovants, des équipements de micro-sciences pour les laboratoires conceptuels. Elle a dirigé donc une équipe donc, de scientifiques à l'origine d'un programme national révolutionnaire pour l'enseignement et l'apprentissage dans des sciences. Elle est membre donc, du groupe donc, de travail international de réflexion sur la pérennité donc, de la chimie. Elle a reçu donc, plusieurs prix, hein, dont notamment donc, celui donc, de la meilleure enseignante de son district, ainsi que dans de nombreux autres prix dont je vous fais l'économie ici. Alors, chers professeurs, nous vous remercions pour le temps que vous disposez pour pouvoir nous entretenir ici. Nous sommes ravis. Akwaba. So, Prof, please, you have the floor. Thank you. So, Prof, your micro is muted. You have the floor, and then you can share your screen. Thank you very much, Prof. Your micro is still muted. Okay, that's powerful. Thank you, Prof. So you can go ahead. So can you see my screen? No, we can't see your screen. Yeah, I think now it's loaded. Good. Yes, now please, Prof, can you put it in a PowerPoint form, please? Yes, thank you. Perfect. Is that okay? I think it's Good. coming. Yes, Yes, we can see it. Yeah. Okay, Yeah, so good morning, everyone. Good evening. I'm Ruby Hansen. The introduction said I was Johnson, but I am Hansen. Yeah, Ruby Hansen. So I'll be making a presentation on what, yes? Yeah, so I'm making a presentation on a practical project that I have undertaken here in Ghana. Of course, we are all aware of how women have been underrepresented, and we are also aware of the enormous problems that exist in our countries. So the issue is, how can we find a better way of overcoming these problems? How can we find a better way of putting more women out there and ensuring that a STEM culture is developed? We know what STEM is, that it's an approach to learning so that we can have adequate development, because STEM has the capacity to change our global economy, our way of life, everything that is concerned about us. We are also aware that there are so few women from the first presenter out there, and yet we need many more people.
because of the new kind of jobs that are there now, and women must be fairly represented. This will help to attain the 2030 Agenda for Sustainable Development. A lot of studies have been carried out on STEM, but I found that none was carried out here in Ghana, in Africa, and other parts of the world on how we can incorporate certain aspects into STEM curricula so that we can be sure that the STEM culture begins right from basic school, right through university, and puts ours out there on the job market. So I wanted to find out the perceptions of students who had been engaged in an integrated STEM project so that we could use their perceptions to improve curricula, to make the STEM culture more enhanced. Okay, so far in Ghana, we've been doing quite well. Since 1987, we started instituting STEM clinics. And then in 1997, we had a girls' education unit, and further on, we had a science unit. And most of these clinics tend to bring girls on board. Quite recently, we have boys also, and we have role models who interact with them, more practical practical activities and so on and so forth, and more real life projects for them to solve. But regardless these things, when we go into our schools, we see that STEM is not taught from the multidisciplinary point of view. It's still individual, discipline-based, which does not augur well for us. We have poorly trained teachers who cannot teach from the STEM point of view, gender stereotyping, inadequate funding and all. Okay. So as I said earlier, at the time of gathering this data, there was not much on the integration of STEM into our curricula. As I said, I found the expansiveness or otherwise of identified perceptions, and I tried to put them in a hierarchical kind of way, in a graphical way, so that I showed the outcomes which we can now include into curricula to ensure a building up of the STEM culture early enough in our schools. Okay, so I conducted a baseline study on what students who have been in STEM programs think about STEM, so that I can contribute my findings to the world knowledge on STEM. These are a few terms which I believe most of you can understand. What perception is finding out people's views, phenomenography, a qualitative kind of research within the interpretive paradigm, which makes a researcher put out his or her view on a phenomenon that has been studied. Outcome space, it's what enables the researcher to express the findings on a phenomena as related, each of them in relation to each other. So the objective has already been outlined to find out how students perceive STEM to help build a proper science research culture. So the research questions emanated from the objectives that were set. So this slide talks about phenomenography and how it was suited to this particular research on STEM. A few guiding principles on what phenomenography is and the principles that actually guide it. How you segregate your findings into categories and then put them in a hierarchical, interrelated manner. So the method will not be belabored. A few of these students who had been on the STEM project were interacted with in a guided conversation, and their views were put up in the hierarchical interrelated manner.
all the rules that are around qualitative analysis, involved qualitative analysis were observed. So it was ensured that data saturation was attained. There were rounds of debriefing so that we could be sure that things had been captured well and biases were minimized. Of course, the researcher was in this project, so biases had to be minimized also. So some of the questions that were raised were, what does STEM mean to you? What would you like to be when you grow up? Can you tell me about your experiences in specific topics and projects that you undertook in your recent STEM project? These were questions to help bring out the students' own and real views about STEM so that the outcomes could be incorporated, as I said, to build the STEM culture and for others to use this as a basis for further research works in STEM. These are still some more of the examples of the questions that were asked to these students. And here I have some of their answers. For example, STEM is doing science or math in a new way. It is practical science and technology. Some answers to question 2, what they wanted to be in future, orienting them towards the issue of STEM, to be a STEM teacher and not just a math or science teacher. So it's these responses that have been categorized. Hello, Prof. Are you with her? That were multidisciplinary, category researcher, content mastery, and so on and so forth. So some of the students' responses showed how after the STEM program, they became career-oriented towards STEM. And something like this is good to start our young ones on, so they do not grow up to be like us before they discover STEM and try to integrate into it. But from the start, they are there, so that once the culture is built, they can. Hi, Prof. Are you with us? Prof, are you with us here? Yes, I am. Okay. 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 So thank you. Yeah, okay. Please go ahead. So here I have an example of a multidisciplinary category. And this is a direct response from a student. The STEM combines all the different sciences, technical, drawing, and math. And so it's like a one-stop or one-shot subject, or teaching that employs everything. This is how we want students to see STEM. This is how we want, especially our girls, and the entire communities to come to understand STEM. And once, as I said before, they imbibe this culture, then we can make progress towards systems thinking, sustainability, and all that we want to achieve. So that's also another example of a student's or some students' thoughts on what STEM is, and it has been categorized. I have more examples here, and this time it's on skill developer view of students. I think it's frozen. It's not moving on anymore. Hello, Prof. Yeah, Vicky. Yes, please. I think I have a challenge now. With your PPT, right? Yes. Okay, it's moving. It's working now. Okay. Thank you. Sorry about that. So these are notes. So I was on the skill developer perspective. So these are notes. Remember, this is interpretive-based approach that I'm using. So these are notes that I made from the various categories that I had identified. There should be a flexible learning space. Learning must be contextualized. If you recall, I said there should be real life projects so that students can see the relationship between the theory of science that they learn and real life.
issues, because often our students ask, what is the essence of learning all this physics? What is the essence of learning all this mathematics? And so on and so forth. So the perspectives, as I said, will have to be arranged in a kind of space graphically. So they were arranged with respect to depth of coverage. So here I have an outcome space that I have developed. The 10 issues here that you find are, remember, the 10 categories that I was able to identify from what students perceived about STEM. It's important to note that students move across the different categories. A few of them expressed that STEM was fun, but then they went on to say it enables them to carry on research and so on and so forth. So all of these different categories have been placed according to the researchers' view of importance of STEM. So I have the socialite as level 1. If people see STEM as fun, I don't think it will help us to move on much in the area of STEM, or want to develop a research culture on STEM. So I place that as level 1. It's a low-level understanding of what STEM is. If we move to L3, which is level 3, students perceive STEM as researcher-based, collaborative, practice-oriented, and explorer. These are higher perceptions about STEM, which we can capitalize on and put into curricula, put into our activities as STEM clinics, and so on and so forth. Please, Prof, can you hear me? Prof, you have yes. less than 4 minutes to conclude. Thank you. I'm almost done. So okay. I have interpreted the levels here as I described, and I have my conclusion that the way in which students perceive STEM could affect what and how they gain from STEM lessons. This is what will inform the activities that they do on STEM, how they put themselves into STEM, and how they live STEM in their everyday lives for our economies to progress. So it's important that these identified perspectives are integrated into curriculum for a more sustainable and a better world. So STEM is important and contributes towards STEM education, research, and practice. STEM studies are important. So I have a few things on the way forward, how we must provide the necessary infrastructure, address the disconnect between theory and practice, integrate more life issues, which these are all things I have mentioned already. And I'm sure we will make a way forward. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much, Professor Hanson. I'm sorry, I wrote Johnson. Sorry very much, sorry. And thank you very much for this wonderful presentation. Voilà. Alors, je disais merci à Professeur Johnson pour cette brillante présentation qu'elle a fait. C'est Professeur Hanson au lieu de Professeur Johnson. Alors, ce que on peut retenir, Professeur nous a donné un peu, en se basant donc sur la sous-représentativité, donc à présenter Professeur Menedor. Professeur Hanson, alors, vient apporter comment changer la perception que les unes et les autres ont des STEM. Et pour cela, elle a eu à faire une étude au Ghana avec les plus jeunes pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent dans des STEM. Et donc, des résultats donc, qui en sortent, on peut retenir donc que les STEM sont importants, mais les gens sont peut-être peu informés. Et avec dans cette culture de pouvoir communiquer autour dans des STEM, de pouvoir appliquer les STEM dans le quotidien, je pense qu'on arrivera à augmenter le pourcentage donc, de femmes dans les STEM et aussi contribuer à l'économie, au développement dans nos pays africains. Merci. Alors, à la suite donc, de professeur, voilà, je disais qu'à la suite donc, de professeur, alors je vais introduire la troisième autant pour moi.
présentatrice. Alors, vous m'entendez? Je partage mon écran. Si vous voyez mon écran, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, voilà notre troisième speaker. Donc, elle est de l'Afrique du Sud. Alors, c'est le professeur Olubukola. Elle est aussi vice-présidente de l'Organisation mondiale des femmes en sciences et développement. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche sur les métagénomiques, ainsi qu'un MBA en gestion générale. Elle a toujours et continue encore à le faire, à plaider en faveur de la gestion de la santé des plantes. Alors, ces efforts en faveur de l'objectif des ODD, dont le slogan est « Zéro faim », visent à la problématique de la sécurité alimentaire. Elle est la directrice de recherche en exercice du domaine d'intérêt sécurité alimentaire et sûreté de l'Université du Nord-Ouest de l'Afrique du Sud. Son laboratoire aujourd'hui engorge plein d'étudiants et d'éminents docteurs. Alors, professeur Olubukola est membre de la comité des pédagogies de Applied and Environmental Microbiology aux États-Unis. Elle est aussi conseillère internationale de F1000 et NASO Horizon. Elle dirige une équipe qui est composée, comme je le disais, de 27 boursiers en doctorat, de 24 autres en master et de nombreux autres étudiants dans d'autres niveaux. Alors, elle a aujourd'hui environ plus de 300 publications qu'elle a faites en moyenne. Elle est membre de l'Académie mondiale des sciences et de l'Académie des sciences d'Afrique du Sud et du Nigeria. Alors, sa riche expérience internationale, s'appuie sur elle est vraiment reconnue de par le monde. Elle bénéficie de collaboration avec de nombreux chercheurs, que ce soit de par le monde. Hein. Et elle a eu le prix du Gender Insights en 2020. Alors, professeur Olubukola, nous sommes ravis de vous avoir ici. Et vous avez le floor pour la présentation. So, professor, go ahead. Thank you very much. And you are looking so powerful, like South African people. We are glad to have you here. Thank you, Prof. Merci, Vicky. Yeah. Thank you, everyone, and thank you for the invitation. I'm so happy to be among women. It's really a pleasure for me. Today, I'll be talking on STEM, as STEM is redefining diversity and inclusion. And the introduction has been done, so I will just move to my presentation. But please allow me to use the first slide to talk about the organization that I stand for. And that is the Organization for Women in Science for the Developing World. Thereafter, I'll move to what STEM is all about, the diversity and inclusion in STEM, the factors affecting women's inclusiveness in STEM, and I'll try to show what I've gathered from literature as the suggested measure for ensuring women's inclusiveness in STEM. The Organization for Women in Science for the Developing World, OWS in acronym, happens to be the very first international forum for women in the developed and developed country. And the essence of this organization is for scientific and technological leadership. And it's not limited to women. So we have men also who happens to be the friend of OWS. And OWS, founded years back, provide for a lot of training, funding PhD, and a lot of career advancement program. Back to the business of the day.
what STEM is all about. I thank all the previous presenter, but in summary, I want to say STEM brings in the notion about knowledge, attitude, skill, wrapping everything together to answer the question of life. Whatsoever question there is in with the knowledge, attitude, and skill, it answers everything. And the first strands of it, as previously alluded, about science, technology, engineering, and mathematics. Then we may want to look, what benefits are there? Because we are all clamoring. Yeah, let's encourage people to do STEM. So of what benefit is it? STEM helps in terms of professional development. And there is no country that will experience development when science is lagging. So you will see science is wrapped into development. And with STEM, you start thinking about critical thinkers, because it creates critical thinkers. It helps to shape and even create the environment of intellect and culture that are wrapped together for a better living. So the benefit of STEM has to do with growth. It has to do with stability of any nation's economy. And currently, you will see that STEM grows even faster than the average of any job could be. And STEM education is, of course, alleviating unemployment problems. If I want to buttress deeper into what I meant by STEM career growth, you observe that at the moment, we are experiencing a 17% increase in STEM occupation, whereas the non-STEM occupation is having something like 9.8. Then the earning potential of STEM education is 60% more than the non-STEM career, with even projected growth of 8.7 as time goes on. And now you talk about diversity, you talk about inclusion. There is no how that we will separate diversity and inclusion from science, because science has no boundary, irrespective of your race, your gender, your sexual orientation, or whatever. And so diversity is in the existence of variety of group. And where there is homogeneous team, the performance is always lesser than when you have a very diverse team. So we have noticed certain barriers to diversity, because it's easier said than done. Barriers to inclusiveness of women in science. And those things are big. I say they are big because you see, years back, even other women have been tackling these things. We're making progress, but it's like it's not showing, because so much has been integrated in the culture that it's like nothing is being done, even when things are being done. We'll have institutional policy. Some of these do not favor women. We have a workplace climate. And if you are a woman, you find that you may feel out of place in some instances where the workplace climate does not accommodate you. There are also issues about underrepresented categories and issue about differentiation in compensation. I can vouch to you that differentiation in compensation is real. It's real. And issue about gaps and lapses in funding. So you see, we have so many things we are contending with, and these are all barriers to embracing diversity and inclusion of women in STEM. The workplace interaction is a problem sometimes, and
you'll find out that there are instances of uneasy race and ethnicity encounter. Nobody likes to experience that. And the preconceived notion about women and about some underrepresented group, these things are ever there. They are stereotypes. You also see lack of meritocracy at senior level in certain places. I don't want to mention names of places where I've seen these in existence, but it does exist. Even in this modern day world, it does exist. And they are potholes, they are hindrances to diversity and inclusiveness of women in the STEM workforce. So we have to now see, how do we reinvent, bring it to reality, the issue of diversity and the inclusiveness of women in STEM. We'll need to be proactive to set recruitment and retention for STEM workforce in a proactive way. There is need for deliberate action, whereby you make room for it. Because most instances, when we talk about equity, most instances we talk about equality and not equity. We should be talking about equity, because it is then that there will be a leverage. And it's important that whoever is there in the authority, that these ones are guided, they are given training to begin to appreciate the and to put emphasis on diversity and the inclusiveness of women in STEM. So to address this barrier, we help to break all the obstacles that are hindering a number of women in science. The aspect of training managers is paramount. I'm saying this because when the manager has a mindset that there is need for inclusiveness of women in the agenda, when they are doing recruiting, they will bring the issue of women to bear. When there is time for promotion, they will bring the issue of women to bear. And this is going to have domino effect. It's going to escalate to other issues. So diversifying the STEM workforce at all levels is an answer to reinventing diversity and inclusiveness of women in STEM. The factors affecting women in inclusiveness in STEM could be classed into two from the literature search that I did. And you can class it under nature versus the nature debate. And the nature debate is the one that carries the assumption that girls' brain develop differently from boys. That is wrong. That is wrong. And that notion is what a number of people are carrying about. And the other one is the negative stereotype about the ability of girls to excel in science. And that substantially lower girls have a lower test performance. What is all that? So you see, the effect of our social and environmental factor is in telling on us indirectly. If you have grown above that as a woman, lucky you. But we should remember the upcoming scientists, that a number of them are being made to lose their self-awareness because of issues like this. So the girls' self-assessment of their ability to succeed at times can be tampered with, because you can begin to have inferiority complex because of what the society is dictating to you.
which ought not to be. A number of challenges are there for women in STEM career. Everyone make mention of low financial support, poor family support, difficulty in striking a balance between the work and the career, because now you have to be raising family. At the same time, you have to do well as probably a postgraduate student. Then the inadequate institutional capacity to support STEM courses are there. Lack of mentors in terms of older women or women that have, they have broken even, and that can be mentor to the upcoming ones in pursuing a STEM career. The discrimination against women in decision-making position is high up there. Those are challenges. I can give a typical example of that. There was an instance where a member of the council were to be chosen, and even the leaflets distributed specifically said, we have only 16% of women on board. Can we embrace more women into the council? But unfortunately, even when women apply, I'm telling you the truth, that it is sad that the outcome of this particular one I'm saying happens to be also be given, the slot was given to a man. So you can imagine. And issue of patriarchal perception of certain profession are there, issue of sexual harassment, all those are challenges. But don't let us dwell on the negative. Now let's look inward and positively, the measures that we can put in place. It has to do with deliberate attempt to develop deliberate policy options for financial support for women, to ensure enabling working environments. Each one of us in our different capacity where we are, should we embrace this principle to have enabling working environment? I feel the women around us will benefit. Then deliberate efforts to develop a pool of mentors to encourage the young girls in science and to see they enter the science workforce. Policy to ensure gender balance. I always advocate for equity anyway, and then laws to support the policy of representation, opportunity to support women after maternity break so that they can fit back into the system, and the flexibility to help women set up family early in life so that they are able to juggle both the family life and the professional line together. I must also confess that the personal level strategy to work and to family life is paramount to any woman if you want to succeed in this STEM profession. And the awareness of equity perspectives, the clear communication for sexual harassment. In some organization, there is no clear communication about that. So if a woman is harassed, it's like you have to be quiet forever because you don't even know what to do. And the commitment to the workplace goals of diversity, equity, and inclusion. So other suggested measures are to develop or to expand the work-life balance efforts. And also we may want to think in terms of incentivizing organizational reform and then planned leadership to address barriers. Everything still boils down to this: woman in science, self-motivation, because we ourselves, we need to motivate ourselves. I've picked information from diverse sources as shown in the references.
I'm a product of many organizations, and I'm proud to display their logos, and I'm proud to be a woman in science. Merci beaucoup. Thank you for listening. Professeur, merci beaucoup. Nous sommes très enchantés de vous avoir écouté. Merci de nous avoir montré, en tout cas de finir en donnant la conclusion que vous êtes vraiment très fière d'être une femme en STEM. Et je pense que chacune de nous ici est vraiment très fière d'être aussi femme en STEM. Et nous le valoriserons. Et vous avez aussi attiré l'attention de tout un chacun à se mettre ensemble, à œuvrer, à encourager beaucoup de femmes en allant, en ne s'arrêtant seulement au discours, mais en allant concrètement à l'action, qui aide de pouvoir disposer des moyens à employer des jeunes. Vous avez permis aussi des femmes, autant pour moi, vous avez permis de pouvoir comprendre aussi que alors, les STEM sont un domaine de l'avenir, et il y aura de plus en plus donc, des opportunités en carrière dans les STEM s'augmentent encore de plus. Donc, du coup, professeur, merci beaucoup. Et on va inviter notre dernière, autant pour moi, présentatrice, qui est très jeune et très brillante. En attendant que je vous montre, je vous parle d'elle, je peux confirmer que autant pour moi, à la technologie, je pense que c'est pour ça qu'on aura encore plus besoin de femmes ingénieures, des ingénieurs à pouvoir aider dans la technologie. Je pense que ma machine est plantée. Je ne sais pas pourquoi. OK. Bon, je suis à vous. Si vous voyez mon écran. Voilà. Donc, comme je disais là, je vous présente une dame très dynamique, une jeune chercheure ou chercheuse, si on peut le dire. Alors, Eva Liliane Ujeneza, elle est rwandaise et maître de conférence en mathématiques à l'Institut rwandais pour l'agriculture de conservation. Elle est chercheuse, si on peut se permettre, affiliée donc au centre African Institute for Mathematics and Science, AIMS, qui est un centre donc, de mathématiques et des sciences mathématiques en Afrique, au Rwanda, qui est actuellement au Rwanda. Elle est spécialisée donc, dans la modélisation mathématique et statistique et utilise donc ses compétences pour résoudre des problèmes de santé publique. Donc, Dr. Eva a contribué donc, récemment donc, par des travaux à répondre à plusieurs questions. Donc, celle donc, de la reconstitution du système immunitaire dans des patients traités par le VIH, ainsi qu'elle a aussi donc, développé un programme qui permet donc, de pouvoir faire la gestion donc, dans le cadre du COVID-19 et voilà, au Rwanda. Et Eva, en 2021, récemment, a été primée voilà, pour ses contributions en sciences par le prix scientifique. Elle a reçu aussi donc, le prix e-Life, Ben Barria Spotlight pour la recherche donc, en tant que débutante dans les carrières des SIAM et des STEM, autant pour moi des sciences. Alors, Eva a eu un prix de Woman in Science Rising Star du Conseil national rwandais pour la science et la technologie. Dr. Eva est fondatrice et co-présidente de l'association des jeunes académiciens en sciences qui est Youth Academy of Science au Rwanda. Elle est membre et fondatrice associée donc, de l'association des femmes scientifiques et ingénieurs donc, du Rwanda. Et elle est aussi donc membre donc, du chapitre rwandais donc, de l'Organisation mondiale donc, des femmes en sciences et en développement. Alors, Eva, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci, Eva. Merci beaucoup, Vicky. OK, je suis en train de passer ma présentation à tout le monde. Je voudrais commencer par dire merci.
aux organisateurs de la conférence. Eva, please. Mhm. If you want, yeah, if you want, you can shift in English. It's fine. We have translators. Oh, thank you. I forgot that. Yes. Yeah. I forgot I have the option to speak in English. I'm definitely better in that language. So I want to start by thanking the organizers of this event for trusting me and inviting me to come and be with you today and present my perspective. So I'm sharing my slides. And I would like to especially thank Vicky for the nice presentation she made of me. And I will be talking about the representation of women in STEM spheres, especially about the perspective of Rwanda. And I want to try to talk about what we have done and what we are currently doing and what else more we could do as a country, but also as a region, especially in East Africa. I'm sorry about that. So can everyone see my screen? Could anyone confirm? Yes, please, we can see. Thank you. Perfect. All right, so in my presentation, I'm going to be mostly talking about these three, sorry. I will first quickly describe the evolution of the STEM representation in Rwanda and a little bit of what have been done in East African countries. And I will discuss some of the key challenges to equitable and inclusive representation. And later on, I will present what I think could be the initiative, some of the initiatives that have been used to increase women participation, but also some of the key aspects that I think can be used to increase women representation in STEM. I will start first with the evolution of STEM in Rwanda. So Rwanda is a landlocked country that's located in East Africa. It's the little red dots. And currently, Rwanda has a population of about 12 million, almost 13 million inhabitants. And through that huge number for such a small country, the number of researchers in 2018 was about 153 per 1 million. And as you can imagine, that's a very small number, especially when you compare to neighborhood countries or some other countries, even in Africa, especially like South Africa and Egypt, which had a much higher number of researchers per million of inhabitants. However, Rwanda has been, I would say, over the last 2 decades, trying to move towards a more socio-economic growth based on science and technology. And one of the things that the country has decided to do, one of the things that the country has actually decided to do is to try to increase first the number of young girls studying in STEM sciences in low level, mostly because in the time my age group was in high school, we used to study as science students, majoring in STEM, as 1 or 2 girls or maybe 5 in a class of about 40 boys. So as you can imagine, that was a very small number. And the country instituted national rules or laws about how girls can get a little bit of advantage in, for example, being placed in STEM courses or even reaching or being admitted to university in STEM courses. And I want to quickly show you a little bit of what I would say some of the results of what we see today. If you look at the number of women that are working in STEM-related a summary from 2018, you will see that, for example, in terms of professional here, for professional and scientific and technological activities, women were about 30% in 2018, which is a much higher number than what we used to see in the 2000s, where women were very almost inexistent in professional and in scientific activities. If you look at what we see today in education, again, following what the pipeline, what we have seen of our students is that the number of girls or the proportion of girls studying towards STEM degrees
has been increasing compared to what we have seen before. However, when you look at the number of, I would say, professionals in education, in terms of like teachers in universities, you see that the proportion has not increased that much. And also it's still very low. We still have less than 20% of the academic staff being female at university level. And despite all the effort that the country has been doing in trying to promote, students to be joining STEM, major in STEM, you can see that we still have a little bit of a gap. And now I want to show you something else that is, again, reinforcing or just proving the problem that we have in terms of the pipeline, the women that we were missing in the pipeline here in STEM. This is a picture that shows the number of students or the proportion of students that have been starting university studies in 2018, 2019 here in Rwanda. And these are subdivided into fields. And the one I highlighted is the one that on business administration and law. And this is the only one you will see that has the highest number of female, or the proportion of female that actually want to start their degrees into these fields. And this is despite the fact that a lot of incentive has been given to STEM students, and also even like lowering the bar for girls and so on, more scholarship to study in STEM. But we still have a huge number of girls preferring to join, I would say, business and administration and law, rather than doing sciences in the country. So the strategy of Rwanda has been to try to use, I would say, laws or policy to increase the representation of women in science and technology. There is a big improvement, but we are still, I think we still have a long way to go. And some of these policies, the first one that I would like to mention is about the law that that was voted by the cabinet in 2017, that was instituting the rules or the designation of the National Council for Science and Technology. So this is a Rwandan agency that is in charge of increasing and producing the production and the quality of research and development outputs in Rwanda, including patents and publication. Just to give you a quick, a quick anecdote. For example, the number of patents in Rwanda before 2010, so between 2000 and 2010, there was only one that was registered. But since 2010 to 2018, there were about 120. And again, if you compare to what we saw in South Africa at the time, they had more than 60,000 patents registered into the same period. And some other countries in the neighborhood, such Kenya, Egypt, I think, and Uganda also had about 10,000 of patents registered in that period when we were only in the hundreds. Again, when you look at the number of publications, Rwanda had about 5,000 publications over the same period, when other countries had much more. So part of the things that the National Council for Science and Technology, part of their mandate is really to try to increase the research output and the quality of what we see. And they are also in charge of overseeing the government research funds, which also was instituted as a solution to not having enough funds for the researcher to conduct their research. And what I really like about how specific and targeted some of these policies are is, for example, the fact that the National Council has decided to have grants that are specific for different topics and also for different key groups that are targeted. For example, there is a grant that's targeted for women. There's a grant targeted for innovation by entrepreneurs, and some others that are targeted and the private sector. So I would like to emphasize or reinforce what was said by Professor Oru before me, that having key targets and
designing law to reach those key targets is really important for one to be able to increase to reach or in an inclusive and equitable representation for women and disabled people and other marginalized groups into the STEM fields. The second thing that Rwanda did is to, I would say what I can call quota in leadership, not just in STEM, but in general, even in political spheres, in different organizations, which has helped the country reach a higher number of women into sciences. So we have also other regional advancement that I think did contribute a lot to the improvement we have seen of the number of women in science and in technology. First, there is the establishment of the ITA University Council for East Africa, which is an organ that is in charge of basically ensuring that universities in the regions are all up to standard. And also it kind of helps it helps the countries learn, having this discussion that allows us to harness each other's strengths on different aspects. There have been the creation of institute also over the last 20 years, which have, I think, contributed to the creation or to the improvement of this of the science output over the region. So some of the key challenges to equitable and inclusive representation, as I have been mentioning and previous speakers spoke about, really the leaking pipeline is one of the key issues, because as women go through their careers from low education level to higher, challenges would increase. There would be a lot of, they would be leaving academia, they would be leaving STEM areas or STEM careers to go do other things. And one of the key things that we need to do is actually to discuss what are the reasons why they are leaving, what can we do to change that. And as that I also wanted to highlight are really based on gender and cultural bias. Sometimes, because even if we have quotas, it doesn't stop people in working environments sometimes do microaggression to women in the room, reminding them that they could be there just because of the quotas, even if they are deserving. So there need to be policies that are well designed enough in such a way that they open their room or they open the door to increasing the number of women into these spheres. But these policies need to be well defined enough that these women will be chosen because they are capable, and they need to be, I would say, taught or explained well enough to people that are applying them, that everyone will be able to understand that when we say we put quota to how many women should be, I don't know, in a board or on top of, in a research group or things like that, that these people are still, these women are still capable, they are deserving, they are as smart as their main counterpart. What we are doing is just to open the door so that they can enter, because sometimes women would be shy. Sometimes by keeping the same rules for men and women, as Rebecca has mentioned, there will be an age barrier. When we put an age barrier on grants, we could be stopping some women that decided to start their family early on and didn't have time to push up their careers. So all of these things that we need to discuss in order to improve the representation of women into STEM. So one of the things that the activities I have been part of is RAWISE, which is the Rwandan Association for Women in Science and Engineering. And the mission of RAWISE is really to try to promote female participation in STEM and in decision-making processes here in Rwanda. And the 4 pillars of the organization are community building, where we basically would try to go around and train, not train, but I would say do outreach and talk to young high school students and sometimes their parents when we have the opportunity
to try to tell them the opportunities available in STEM, but also to show them, especially to the parents and the teachers and the kids, that even if we are few and sometimes they don't see us that much, there are actually a lot of successful women here in STEM, and that this is a career opportunities that they can follow. We also do career development. Again, please, Eva. Please, Eva. So you have about 2 minutes to conclude. Thank you very much. All right, I'm getting there. Thank you. Some of the other things that Rawi said that does is also to try to influence STEM policy. And again, this is to try to talk to head of institutions and to make them be aware of the latest research that proves that having an equitable number of women into leadership and board and things like that is actually more beneficial to the country and to those institutions, especially to private ones. And also to promote gendered research, as was mentioned by the first speaker. We need to see more data that have a breakdown of how many women are where, how many girls are in there. When we talk about salaries, what is the salary, the average salary for men and women and things like that. Because by doing that, we see issues which we can now work on improving. So some of the initiatives that I can talk about that have been used to promote the number of women in STEM sciences. I just want to say, let me talk about RICA because I don't have enough time. So at RICA, our intake of female students is actually 50%. And I'm comparing here to like AIMS is 30% and they're doing actually very well. And this quota does not mean we take lesser smart students than when we take boys more, but it's more saying we have so many boys and girls that are deserving that in way of choosing, we should do it in a way that is reaching our quota, but all of them actually qualified. And once they reach our institute, one thing we have realized is that we do have sometimes girls outperforming guys on a high level, despite the fact that they might not have higher marks at the national exams or in the other entry exams. So this is just to highlight one of the things that I think is important to think about as we try to increase the number of women and girls into STEM sciences spheres, that by keeping in mind the background or the cultural and environment that women live in here in the society, we need to remember that there cannot be one rule that fits all for the inclusion of women in STEM. We need to have targeted initiatives, targeted laws, targeted opportunities for women, because they tend to not come forward because of the cultures and the societal barriers. So we need to actually go look for them and make that part of, I think, of all our policies. I just want to take a second to thank all these institutions for the various opportunities that they have given me and they still give me today, but also for the amazing work they are doing in trying to include or increase the number of women into the sciences. Thank you. Wow, Eva, thank you very much for this wonderful presentation. Merci à Eva pour cette présentation très brillante. Et je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui qu'il y a un problème de cette, au lieu d'aller vers l'égalité, de cette équité, voilà, du genre dans les STEM. Et pour cela, comme Eva a dit, il faut faire la promotion. Il faut avoir donc des rôles modèles pour pouvoir encourager donc les plus jeunes. Mais de la même manière aussi, il faudra aussi, comme le professeur Babalo l'avait dit, éduquer les managers à comprendre l'importance donc des STEM également, afin donc de pouvoir donner l'opportunité aux femmes qui ont la capacité et de pouvoir aussi exercer, afin donc d'être aussi donc de meilleurs exemples pour d'autres plus jeunes. Alors, je voudrais, là, normalement, nous avons 5 minutes. On a excédé un peu sur le timing, mais nous avons juste 5 minutes donc, de pause. Donc, avant d'aller pour nos 5 minutes donc, de pause, je voulais souhaiter la bienvenue à Dr. Monique Moutot, qui est une des anciennes directrices donc, de INWES. Dr. Monique, bienvenue. Et Madame Aminata Kolé Andjaï, qui est aussi donc l'une des doyennes de ARN et
AFSEC. Merci beaucoup. Il y a aussi donc Madame Monique Ndiaye ici. Voilà, de AFSEC. Merci d'être parmi nous. Alors, donc, nous allons prendre, au lieu de 5 minutes, 3 minutes. Ne vous déconnectez pas, s'il vous plaît. Juste 3 minutes pour nous rafraîchir donc, de tout ce qui a été dit, avant donc, de pouvoir revenir à la séance dans des questions, commentaires et réponses. Si ça vous va, alors on peut aller à la pause pour juste 3 minutes. 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Oui. Est-ce que ça fait 3 minutes? Pardon, arrêtez votre micro, on vous entend. So, hi everyone. Bienvenue à tout le monde à nouveau. Vous êtes tous là? Si vous m'entendez, alors on va reprendre notre session tout à l'heure après la musique sud-africaine qui nous a donné une très bonne ambiance.
Actuellement, nous avons excédé sur le timing, malheureusement. Donc, nous allons juste prendre 10 minutes, merci, pour les questions, réponses et contributions, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a, je pense qu'au même moment, on peut continuer par nous entretenir dans le chat, par répondre aux questions dans le chat, par parler, mais ceux qui veulent poser les levez vos mains et puis on vous laisse rentrer et vous présenter rapidement, vous posez votre question et puis voilà, on va y répondre. Merci. Alors, avant que les uns les autres, levez les mains. Est-ce qu'il y a la tradition, s'il vous plaît? Je suppose qu'il y a la tradition. Alors, donc déjà, il y a une question en attendant que les uns les autres viennent. Caroline, est-ce que tu peux... Caroline? Allô? Oui, allô? Alors, je ne sais pas si vous avez pu relever les questions. Oui, il y a une question de Maman Collé qui demande qu'est-ce qui peut expliquer la sous-représentation des femmes au Burundi dans les STEM. Alors, donc, pour Sœur Ménédor, je pense qu'il y a une question pour vous. Alors, qu'est-ce qui représente la sous-représentativité dans les femmes en STEM au Burundi? Au même moment, avant que vous ne répondiez, Professeur Ménédor, il y a Dr. Eva, il y a Professeur Johnson King qui demande, so she was asking in the chat that can you provide with her, yeah, your talk has provided with very important data and information. I would be interested to find out more of the policy in Rwanda. So I don't know if it's a comment or a question. So, donc, avant, Professeur Ménédor, vous avez la parole. Donc, il y a Madame Collet qui veut savoir quelles sont les raisons de la sous-représentativité de la sous-représentativité dans des femmes en STEM au Burundi. Merci. Merci pour celle qui a posé la question. Merci à Madame la modératrice. Il y a une question qui est adressée à moi, c'est d'expliquer qu'est-ce qui explique la sous-représentativité des femmes qui regressent au Burundi. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, il y a le manque de moyens financiers. Il y a également le manque de confiance et de soi. Il faut que les femmes aient l'estime en soi. Il y a des femmes qui disent que voilà, ces activités ou bien ces sciences sont réservées aux hommes. Alors, il faut que les femmes sachent que elles aussi, elles sont capables d'affronter les sciences dures comme les hommes. Il faut qu'elles sachent que pour avoir la terre promise, il faut accepter de traverser le désert. Et pour avoir du lumière, il faut accepter d'affronter les abeilles. Voilà de façon bref pourquoi il y a sous-représentativité des femmes, le manque de confiance en soi. Il y a le stéréotype titulaire, il y a le manque de moyens financiers, il y a également le manque de temps pour les femmes qui ne savent pas comment manager le temps pour faire les activités familiales, les obligations familiales, ainsi que la recherche dans le domaine scientifique. Bon, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça, mais j'aimerais résumer un peu pour ne pas m'éterniser sur la parole. Merci, madame. Merci beaucoup, professeur Ménédor. Il y a Maman Rufina Dabossar qui a une question. Allez-y, Maman Rufina Dabossar. Oui, moi, je voulais juste en profiter pour faire une toute petite contribution et une proposition qui est un lieu de proposition. Mais avant tout, remercier tout le monde. Ma proposition, c'est qu'on puisse créer soit un groupe de travail ou un groupe d'études afin qu'on puisse prendre en charge les différents problèmes qui ont été mis en lumière ici.
Parce que presque tous les pays ont les mêmes problèmes. Mais il y a des spécificités locales. Donc, essayez de faire quelque chose ensemble. Ne pas s'arrêter seulement à la réflexion, mais des actions concrètes. Voilà ce à quoi je voudrais vous appeler aujourd'hui. Merci. Alors, Maman Rufina, OK, vous pouvez baisser votre main. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Je pense que Maman Rufina fait une contribution par question. Alors, elle aimerait que, à la sortie de ce webinaire, qu'il y ait un groupe de travail pour mettre en place des propositions qui permettent donc d'aller vraiment dans le concret en termes d'action afin de pouvoir le proposer dans nos différents pays parce qu'on se rend compte que les réalités sont les mêmes. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question, un commentaire. Question, un commentaire, s'il vous plaît. Je ne vois plus de mains levées. Je ne sais pas si tout le monde est là. OK. Mariette, oui. Mariette, allez-y, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup pour Ouvrez les votre différents... micro. Oui, on aimerait vous voir. Si vous êtes en français ou en anglais, allez-y comme vous voulez. On aimerait vous voir. Merci. Ah, vous aimeriez me voir. Oui. D'accord. Salut mon... Voilà, me voici. Je suis Mariette. Je suis doctorante à l'université chez Ontario. Et c'est pour la première fois, j'ai juste vu le visuel et ça m'a intéressée parce que ça parle des femmes en sciences et tout. Mais bon. Je suis doctorante et je viens juste d'avoir l'information. Je remercie beaucoup les présentatrices, toutes les professeurs qui ont présenté. C'est des présentations très, très excellentes. Moi, j'ai une petite préoccupation, c'est de savoir comment intégrer le réseau, comment faire partie de votre réseau qui est vraiment très intéressant. C'est là ma question. Merci. D'accord. Merci Mariette. Du coup, je pense que moi, c'est Vicky qu'on dit. Vous pouvez peut-être écrivez votre email dans le chat et puis votre numéro. On peut vous mettre en contact avec Maman Rufina qui est au Sénégal. Et je pense que ça va se faire. Oui? S'il te plaît, je voulais juste ajouter que nous devons prendre contact avec l'Union africaine, puisque nous sommes l'ARN, et qu'on aura besoin de la présidente de l'INWES pour une introduction, une lettre d'introduction. Nous allons faire tout ça ensemble. Et aujourd'hui, c'est le président du Sénégal qui est le président en exercice. Merci. D'accord, donc je pense que la présidente de INWES a compris et donc ça pourra se discuter au sein donc, de INWES, je crois. Merci beaucoup. Et aussi, au cas où il y a un des participants ici, ou autant pour moi des participants ici, qui a un contact au sein de l'Union africaine, comment on va rentrer en contact avec eux, ne manquez pas à nous informer. Merci. So, so the floor is open. Yeah, I can't see the hands. I don't know. There's and here, Rufina and Mariette. So please, do you still have a question, comments? Just feel free. We are together. Vous pouvez baisser les anciennes mains, s'il vous plaît, baissez-les afin de pouvoir permettre à ce qu'on puisse identifier les nouvelles. So, I don't know if there's any contribution, des questions en dehors des deux. I can see in the chat, the person from INWES who is saying thank you to Mariette. So we have Sima Said who has a question. Sima Said, I don't know if you speak in French or English. Donc, allez-y si vous parlez, I think English, yeah. So please, your micro is off. Can you kindly on it? Thank you. Thank you. Actually, I was also very much interested, very good presentations. But I have also supervised one of the PhD students from Ethiopia. And so I would like to share some of her findings. In 2016, 27% of students were female in engineering and science. There were 32 in Ethiopia.
32.5% in science, 35 in medicine, 36 is from agriculture, 38% in business, and 37% in social science. Highest percentage was to join engineering was the salary, but apart from that, presence of engineers in the family, or the access to the role model, or the kind of background, how she has performed in school. That is these are the like any other area. So these are the factors which affect women joining engineering. And then sexual harassment within the institutions if she's working, because she has done some study of working women engineers also, or on the road also. So the safety is first priority when she's joining. And then if the jobs are not available at her local place, then migration is an issue for her. So that may be one of the reasons she remain unemployed. So these are some of the basic findings which I can just jot down just when I was attending the conference, and I thought I should share her findings. And thanks, that's all. Okay, so thank you very much for your contribution. We really love it, thank you. So I think on n'a plus assez de temps actuellement. Merci pour vos contributions. Alors, on est toujours ouvert. Le mail de INWES est là. Le site web de INWES est là. Il y a le lien Facebook de INWES. Il y a le lien LinkedIn. On peut continuer par discuter sur ces présentations et des questions que vous aurez à poser. On pourra également les répondre sur ces différentes plateformes. Alors, j'aimerais inviter professeur Caroline Tourua, voilà, ancienne SG de INWES, à venir donner son mot de clôture. Et après, s'il vous plaît, après le mot de clôture, ne vous déconnectez pas, vous ouvrez tous vos caméras et on fera une photo d'ensemble. Merci beaucoup. So, Professor Caroline, please, you have the floor. Thank you. Good evening, or good afternoon, or good morning to our participants. Wow, this has been an amazing conference for ARN. Really, we have really learned a lot. We've had amazing speakers, and really mine is to thank our speakers, all the speakers that we've had to grace this occasion today. And basically, we're really happy for what we have learned. We have been fully engaged. We have been updated in what has been happening. And our first speaker, guest speaker, was our Professor Karamurayo from University of Burundi. We appreciated the research data that she presented to us, being able to show us what's happening at the university and at the leadership level in Burundi. And so just getting us up to date to the situation in Burundi and just the challenges that women are experiencing in Burundi. Colorful presentation. Thank you very much. And then we had our next speaker was Professor Hansen from Ghana, again, presenting data from the work that they have done in Ghana, the activities that they have participated in, and just the fact of what is happening in Ghana. There's actually quite a lot of work that's been taking place in Ghana, and lots of effort to increase the number of women and to increase gender equality in Ghana. So we appreciated that presentation from Ghana. And then we moved on to Professor Balalola from South Africa. Yes, the chair, the president of OWSD, gave us a wide range of challenges that women are experiencing and in Africa
and the challenges on the ground, and suggested excellent proposals and recommendations on the way forward. Very colorful and well presented. Our final speaker, Eva, spoke to us, Professor Eva from Rwanda, again presented the work that's taking place in Rwanda. You know, right now in Africa, Rwanda is leading in terms of gender equality. We all admire Rwanda and at the pace at which it is moving. And so just to hear all the initiatives and programs that have been put in place to enhance gender equality really has been interesting and exciting for all of us. And so basically it's been really a very fruitful afternoon. I'm saying afternoon because it's evening over here in Kenya. It's been a fruitful day, very interesting, a lot of learning from all our speakers, getting points of views and ideas from different parts of Africa. And so really we want to appreciate all our speakers. We want to thank them very much for spending their time, you know, giving us their time to learn from them and to interact with them. And so we do want to appreciate all our speakers who have been here this afternoon. I also want to recognize, I want to thank Professor Johnson Kim and for as president of INWES. I know she's a long-time member of INWES and now president of INWES. And just thank you for giving us the background of INWES and the activities. And she actually encouraged all of us to consider participating in INWES 18 next year. And also, of course, she started off by, we're going to have this series of webinars between now and July, part of the celebration of INWES for 20 years. So again, we want to encourage all our participants today to continue, you know, joining us for these webinars, and also to look forward for the INWES conference next year, where we can all meet physically. And so we'd like to ask all participants to consider also participating next year in New Zealand for the INWES meeting. And Rufina, Professor Rufina Dabo, also want to thank you very much. She's our current chair of ARN, African Regional Network. We want to appreciate all that she has been doing to make this webinar and you know, successful today, and all the efforts that she's been putting in as the chair of ARN to bring African women together and to build up ARN. So thank you, Professor Rufina. We'll continue working together to build up ARN. And we just want to inform participants here who may not know about ARN, African Regional Network, which is the African regional network of INWES. And so if you are in a network or an organization for women in science and technology, we invite you to join us in ARN, because it's really the networks. You join as a network. That's what we encourage as ARN. So it is the organization that joins. And what that means is that all the other members are automatic members of ARN. So you do not need the individual membership of ARN. And so that's really the benefit of joining ARN. It's not, you know, your individual network. No, ARN and INWES brings networks together. And therefore we invite anybody here who is in an organization in Africa working with women and promoting women in STEM to join ARN. And I'm sure the contact is there, and even from the, you know, from the contacts, please get in touch with ARN
and join us where possible so that we can grow and support each other as an organization. I also want to acknowledge Dr. Vicky Kondi, who has been our MC today, has done it gracefully and beautifully. Thank you very much. And we appreciate all that you have done today to make it flow smoothly. I know there are people in the background, Sylvia Kejel, our IT expert and pro. We want to appreciate what you're doing and here today and what you're always doing for ARN. We do appreciate that very much. We have our, yes, we have our interpreters who have facilitated our meeting today. I want to acknowledge them and thank them very much for doing a superb job to keep all of us in the network and, you know, and communicating today. And so we really do want to appreciate that. And I know there are a number of members of the INWES board who work in the backgrounds to make all this happen. We just want to acknowledge all of you and thank you for what you're doing. Participants, you are a key, if without you today would not have been possible, would not have been successful. So each and every single one of you who participated from all over Africa, we really want to thank you very much and appreciate you coming to be with us today on a Saturday. You know, Saturdays are not very easy to give up. And so we want to appreciate what you have done and ask you to keep working with us, keep listening. Let's work together to promote science in Africa, to promote science. Really, the benefit of INWES is that there are other regions where we tend to interact together and learn together. And so being a member of INWES would also give you opportunities to be to network with other INWES organizations in different continents, in Europe, in Asia, in South America, in the US. So really, it's a great opportunity for networking and for growing yourselves as women scientists. Actually, it's always important to say that women networks of this sort play another special role in promoting the growth of women scientists, because it provides opportunities to get collaborators, people whom you can write proposals with, you can visit other labs and develop your own science network and grow and learn from best practices from other regions. This is what we have been able to benefit from over the years, being members of African Women in Science and Engineering, being members of INWES, being members of ARN. It's so valuable. It's something that makes all the difference in one's professional growth. And so we would encourage you, where possible, to join ARN and INWES. Yes, I know my time is up. Thank you very much. Yeah. I'm proud to hear you. I think you said it's all, everything was too perfect. So I think I don't really have anything to say anymore because you said it all. And we are all excited. Thank you very much. So merci à tous. Je pense que voilà, Dr. Caroline, elle a tout dit, elle a tout dit. Je ne peux plus encore ajouter. Donc je vais vous prier. Donc on a trop excédé le timing. Merci d'ouvrir vos micros. Vos micros, si vous voulez aussi, c'est pas grave. Vos micros, vos caméras. Please, kindly, you can open your micro now, your camera. Let's feel free and have pictures now, please. Thank you very much for your time, everyone. Please. So can someone have the, let's go for the picture. Thank you. So cheers. Thank you, everyone. Yes, thank you very much. Thank you to all. Thank you for your time. And then I hope that we will all work together. So I would just wanted to inform you by the time we are taking the picture that the European region of INWES have their webinar on the 27th. So it will be, you have the link on the chat book. Kindly click on the link before we will end. So the European region of INWES has his first webinar of the Warwick project on the 27th. Thank you. So
If there's any question, kindly visit our website. You will find everything there. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Bon appétit. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Bon week-end et merci à tout le monde. Merci à tous. Bye. Mesdames. Merci beaucoup.